Yes, good evening to all. Welcome to SV EduTech. So we have discussed up to 20 questions. Now let us proceed with the next questions. So the 21st question is ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium is called. So what we called ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium. So and the options are absolute refractive index is option A, option B relative refractive index, option C total internal reflection, option D none of the above. So these are your options. So the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium. So actually total 30 questions I framed. So 20 questions already we have answered on the day before yesterday. Now this is last 10 questions. After this, there will be 10 questions regarding Bhagavatam. So I hope you like this. So and your options here for this question is option A, absolute refractive index, option B, relative refractive index, option C, total internal reflection, option D, none of the above. So please share this link with your friends also. I think maybe today you are busy. So option A, absolute refractive index, option B, relative refractive index, option C, total internal reflection, and option D, none of the above. See, the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium, it is a ratio of two speeds. Therefore, it is called as absolute refractive index. So option A is the correct answer. And then coming to the next question, speed of light is high in. So among the following, where the speed of light is high, in which? So is option A water, option B ice, option C kerosene, and option D diamond. Yes, good evening Sai Lakshmi, good evening Amrita, good evening Aisha, good evening to all once again. So speed of light is high in option A. Yes, welcome Harika. Is option A water, option B ice, option C kerosene, option D diamond. Speed of light is high. So for this question, speed of light is high in. So water, ice, kerosene, diamond. Yes, I got answers from Amruta, Sai Lakshmi, Harika, Aisha. Yes, your answer, ice, is correct. Very good. Congratulations, ma. Now coming to the next question. When a pencil is placed in a glass of water, why does the pencil appear to be bent? So, when a pencil is placed in a glass of water, why does the pencil appear to be bent? So, is it light is reflected or light is refracted, light is turned, light is absorbed? What is the reason among the four?
When a pencil is placed in a glass of water, why does the pencil appear to be bent? Light is reflected, light is refracted, light is turned, or light is absorbed. So you have to see the reasons: reflected, refracted, reflected, turned, or absorbed. Yes, your answer is correct. It's refracted only. So light is refracted. So option B is correct. So very good. Congratulations. Now coming to the next question. The medium which has less optical density. So among the following, which medium having the less density? Yes, once again, welcome to Devika, Mahbub Basha. Now this question is 24th one. The medium which has less optical density. Option A, rarer. Option B, denser. Option C, normal. Option D, none of the above. So which medium has less optical density? Which medium has less optical density? Rarer, denser, normal, none of the above. So definitely you will be guessing in A and B only, because normal is not a medium and D is not there. You have to think in A and B only. So among A and B, which is the right answer? You have to guess. Yes, I got answers from Sai Lakshmi, Amruta. Very good. So Harika, Aisha, so very good. Now it's time to reveal Devika, Mahbub Basha. Yes, very good. Yes, your guess is right. It's a rarer medium only, because rarer medium has less density, whereas denser medium has more density. Now coming to the next question. When light passes from glass to air, what happens to the speed of the light? So when light is passing from glass to air, so if you understand which is rarer and which is denser, then you will be answering it very easily. So what happens to the light when it is passing from glass to air? If the speed increases, or speed slow downs, or it having same speed, or none of the above. So definitely, if you understand what type of medium is glass and what type of medium is air, then you will definitely answer this. The speed increases or slow down or same speed, none of the above. So light passing from glass to air, glass to air. Yes, I think Sai Lakshmi is giving reasons also. Very good. So think this, glass to air. So what type of medium is glass and what type of medium is air? So if you think that, if you understand that, then definitely your answer will be correct. If you once know what type of medium is glass and what type of medium is air. Yes, I got answers from Sai Lakshmi, Amruta, Sumangali, Harika, Mahaboob, Devika. Yes, it's time to reveal that speed increases. See, glass is denser medium, air is rarer medium. So from denser to rarer it is going. So when it is entering from rarer medium, the speed of light is more. So your option, few options are wrong. Speed increases. So that is the answer for that.
speed increases. So A is correct, ma, because in rarer medium, speed of light is more. Okay, so A is correct. Now coming to the next question. Radius of optical fibers. Radius of optical fibers. Maybe you already know this. Yes, welcome Alim Khan. Radius of optical fiber is dash meters. Is it 10 power minus 8 meters, 10 power minus 6 meters, 10 power minus 10 meters, or none of the above? So radius of optical fiber. See this optical fibers working on the principle of total internal reflection. Even it is used for the doctors to see the internal parts of our body. And what will be the radius of this fiber? This fibers will be made with plastic or glass. So is it 10 power minus 8, 10 power minus 6, 10 power minus 10? None of the above. Why this quiz, sir, is internal marks? No, just to improve your knowledge, maybe whether you are following the subject, to create curiosity, to create interest among you. Maybe I will take this also if at all there is an internal marks. It will help you a lot. Thank you for participating and thank you for asking questions. Yes, the radius of optical fibers. So I got answers from Harika, Sumangali, Sai Lakshmi, Aisha, Devika, and Mahabuba Shalinkan. Right. Yes, your guess is right. It's 10 power minus 6. Very good. Congratulations. Now coming to this next question. So its radius is 10 power minus 7, minus 6. It's micrometer, we call it as. Micro means 10 power minus 6. Now coming to the refractive index of water. So what is the refractive index of water? 2.42, 1.0003, 1.33, none of the above. So refractive index of water. So I think definitely you will answer it. Refractive index of water. 2.42, 1.0003, 1.33, none of the above. So what is the refractive index of water? 2.42, 1.0003, 1.33, none of the above. Yes, I got answers from Sai Lakshmi, Amruta. Yes, it's 1.33 because diamond's refractive index is 2.42 and air refractive index is 1.0003 and definitely water is 1.33. So this is about the refractive index of water. Very good. I got answer from Sai Lakshmi, Harika, Aisha, Sumangali. Yes, maybe those Sai Lakshmi answered it correct. MEWR is equal to 1. Sir, I didn't get that. What is that? MEW. Can you please tell me what is that? R is equal to 1. Sir, can you repeat it, please? Yes. Now coming to the next question. A hunter wants to shoot a fish. The image which seems through clear water, it is to be aimed. So means what does MEW mean, sir? Please can you message me? Please message me. I can tell you. So a hunter wants to shoot a fish. Then the image which seems through clear water, it is to be aimed. So
If we want to aim it, where we need to look it? Symbol. So for which symbol, sir? R is equal to 1. 1 question mark symbol. So for which symbol, sir, you are asking? Million electron watt, I think so. MeV is there, sir. Million milli electron volt is there. MeV. Just a minute. ఒక 5 నిమిషాలు కానీ మళ్ళీ కాల్ చేస్తా. Okay, okay. Thank you. Thank you for waiting. Yes, then it should be this. It should be below the fish. So when we want to shoot a fish, we have to shoot below the fish because it is in water. There may be change in the refraction. So we need to change. We can be seeing the apparent image. So when we aim for below the fish, then definitely we will aim the fish. Very good. Thank you. Now coming to the next question. Refractive index does not depend on. Refractive index does not depend on. Refractive index does not depend on nature of the material, frequency, wavelength, none of the above. Nature of the material, frequency, wavelength, none of the above. No, Mahbub, above the fish means we are seeing that apparent image will be above the, we can see apparent image which will be raised. So we need to aim below. So even you can know that when a coin is placed in a glass of water, the coin seems to be raised. So that means its position has been raised. So that's why we can, here also the fish, we need to aim at below that. Okay, means below that image. So that's why. I think your doubt is clear. So now this question, refractive index does not depend on. So yes, I got answers. Nature of the material, frequency, wavelength, none of the above. So now it's time to reveal the answer. Yes, it's frequency. Yes, frequency, because refractive index depends on nature of the material and wavelength. It does not depend on frequency. Okay, right. Now the last question in the physics quiz. A plain glass slab is placed over different colored letters. The color that appears to be raised by least amount means which is low intensity. Is it red, violet, blue, or green? So a plain glass slab is placed over different colored letters. The color that appears to be raised by least amount. So Mahabub Basha 29th answer C. No, ma, it does not depend on frequency. Does not depend, I asked. So if it depends in the sense means it will be wavelength. No problem. Right. And this question. So a plain glass slab is placed over different colored letters. The color that appears to be raised by least amount means with lowest, red, violet, blue, green. So yes, answer for the 30th question. I didn't get any answer till now. So red, violet, blue, green. So not even getting any one answer. Please, you just type it. So least amount. If you know this, you can means if you know the wavelength, then you can get some point regarding to answer this question. Yes, okay, I'm revealing that. It's red because red having the longest wavelength, it deviates very low. That's why red is the correct answer. Okay, right. Now this time for end the physics quiz. So before that, we have conducted 20 questions and now 10, overall 30. Just
Please submit how many marks you got out of 30 in the comment section. You just wait like that only. I will just switch on to the this question, Bhagavatam quiz. Yes, this is a Bhagavatam. Yes, A is right answer. Very good. It's red. So A is correct, ma. Now here, this is about Bhagavatam quiz. So I just tried now for differently for yourself only. Question. So this is a first Question. question. Option 1. భగవద్గీతను లిఖించినది ఎవరు? Option 2. పోతన, Option 3. వ్యాసుడు, Option 4. విఘ్నేశ్వరుడు, వాల్మీకి. సో భగవద్గీతను లిఖించినది ఎవరు? సో భగవద్గీతని రాసింది ఎవరు? పోతన, వ్యాసుడు, విఘ్నేశ్వరుడు, వాల్మీకి. సో పోతన, వ్యాసుడు, విఘ్నేశ్వరుడు, వాల్మీకి. సో భగవద్గీతను లిఖించినది ఎవరు? సో ఎవరు రాశారు? పోతన రాశారా, వ్యాసుడు రాశారా, విఘ్నేశ్వరుడు రాశాడా, వాల్మీకి? మీరు 1 2 3 4 టైప్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ టైప్ either 1 2 3 or 4. So yes, I will announce once I got the all. I will check this and you have to post your score. Okay, right. Yes, Sai Lakshmi, I got answer. Vighneswarudu, Amrutha B, Vyasudu. Now it's time to reveal the answer, I think so. Yes, Vighneswarudu is the right answer. So Question. so Option second 1. question. మహాభారత Option 2. సంగ్రామ ప్రారంభంలో Option 3. శ్రీకృష్ణుడు Option పూరించిన 4. శంఖం పేరేమిటి? సో మహాభారత సంగ్రామ ప్రారంభంలో శ్రీకృష్ణుడు పూరించిన శంఖం పేరేమిటి? దేవదత్తము, అనంత విజయ, పౌండ్రకం, పాంచజన్యము. సో శంఖం పూరిస్తాడు కదా యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు, ఆ శంఖం యొక్క పేరు దేవదత్తము, అనంత విజయ, పౌండ్రకం, పాంచజన్యము. సో ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ కి లిఖించింది ఎవరు అన్నప్పుడు విఘ్నేశ్వరుడు. విఘ్నేశ్వరుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్. వ్యాసుడు చెప్తూ ఉంటే విఘ్నేశ్వరుడు రచించాడు. వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్, మహాభారత సంగ్రామ ప్రారంభంలో శ్రీకృష్ణుడు పూరించిన శంఖం పేరు దేవదత్తము, అనంత విజయం, పౌండ్రకం, పాంచజన్యం. సో యూ కెన్ టైప్ ఆప్షన్స్ 1 2 3 4 అని ఇచ్చింది. Yes, I got answer from Sai Lakshmi. So you just type the question name second and second question and చెప్పి ఆన్సర్ ఇచ్చేసేయండి, నో ప్రాబ్లం. సో yes, పాంచజన్యము. పాంచజన్యము is the right answer. సో శ్రీకృష్ణుడు Question. పూరించినటువంటిది Option పాంచజన్యము. 1. 24. క్వశ్చన్, Option 2. భగవద్గీతలో 12. ఎన్ని అధ్యాయములు Option కలవు? 3. 18. Option భగవద్గీతలో 4. 16. ఎన్ని అధ్యాయాలు? భగవద్గీతలో ఎన్ని అధ్యాయాలు కలవు? 24, 12, 18, 16. 24, 12, 18, 16. సో నేను చెప్పేటటువంటి క్వశ్చనింగ్ దీంట్లోనే మీకు చెప్పేయచ్చు. సో 24, 12, 18, 16. సో ఎన్ని అధ్యాయాలు కలవు? 24, 12, 18, 16. సో 16 అనేసి దేవిక టైప్ చేసింది. సో ఐ థింక్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ అనుకుంటాను ఇది. ఎస్, రైట్. సెకండ్ క్వశ్చన్, దిస్ ఇస్ థర్డ్ క్వశ్చన్. ఎస్, దేవిక అండ్ మహబూబ్, ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్. భగవద్గీతలో ఎన్ని అధ్యాయాలు కలవు? సో సాయి లక్ష్మి 18, సుమంగళి 24 ఇచ్చింది. సో ఇట్స్ టైమ్ టు రివీల్ ద ఆన్సర్.
I got answer from Aisha also. Yes, 18. Correct. So 18 is correct answer ma. 18 Question. అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. Option 1. So Option it is 2. right. Option 3. పాండవులలో Option 4. ఎవరికి శ్రీకృష్ణుడు రథసారథిగా ఉండెను? సో ఇది ఎవరు చెప్పేయచ్చు, ఈజీగా చెప్తారు. ఎవరు కాదు, యాక్చువల్లీ ఇట్ షుడ్ బి లాస్ట్ లో ఉండాలి, అది జంబుల్ షఫల్ అయింది. భీముడు, అర్జునుడు, ధర్మరాజు. సో డెఫినెట్ గా ఆప్షన్స్ ఇవ్వకుండానే డైరెక్ట్ గా మీరు చెప్పేస్తారు. పాండవులలో ఎవరికి శ్రీకృష్ణుడు రథసారథిగా ఉండెను? రథసారథి అంటే యుద్ధం చేసేటప్పుడు రథాన్ని నడిపేవాడు అనమాట, రథసారథి అంటాము. సో ఆ రథసారథిగా ఎవరికి ఈయన ఉన్నాడు? భీముడిక, అర్జునుడిక, ధర్మరాజుక? సో ఎస్, ఐ థింక్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఎవరికి రథసారథిగా ఉన్నాడు? ఎస్, ఐ గాట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ సాయి లక్ష్మి. అర్జునుడు. ఎస్, అర్జునుడు. సో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి రథసారథిగా ఉన్నాడనమాట. అప్పుడే అర్జునునికి రథసారథిగా ఉన్నప్పుడు అర్జునుడు తన బంధువులు అందరినీ, పినతండ్రులు, తండ్రులు, తాతలు అందరినీ చూసి యుద్ధం ఎందుకు అన్నప్పుడు భగవద్గీతని చెప్పారనమాట శ్రీకృష్ణుడు. రైట్. నెక్స్ట్ Question. Option 1. వేదములలో తాను Option ఏ 2. వేదమని శ్రీకృష్ణుడు Option చెప్పాడు? 3. అంటే మనకి Option 4. 4 వేదాలు ఉన్నాయి. సామవేదం, యజుర్వేదము, అధర్వణ వేదము, ఋగ్వేదము. ఈ 4 వేదాలలో ఏ వేదంలో తను ఉంటాడు అనేసి. సో ఏ వేదం తను అంటే శ్రీకృష్ణుడు ఒక వేదం అన్నమాట. ఆ వేదం ఏది? సామవేదమా, యజుర్వేదమా, అధర్వణ వేదమా, ఋగ్వేదమా? సో ఏ వేదము తాను అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పాడు. తను ఏ వేదం? సామవేదం, యజుర్వేదం అండ్ అధర్వణ వేదం, ఋగ్వేదం. ఎస్, మా గీతోపదేశమే చేస్తారు, భగవద్గీత చెప్తారనమాట అప్పుడు. సో తాను సామవేదం అని చెప్పి చెప్తారనమాట. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్. Question. Option 1. భగవద్గీత Option 2. ఎవరు Option 3. ఎవరికి బోధించారు? Option 4. శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునిక, శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజుక, శ్రీకృష్ణుడు భీష్మునిక, శ్రీకృష్ణుడు భీమునిక? సో ఎవరికి బోధించారు? సో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునికి, శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజుకి, శ్రీకృష్ణుడు భీష్మునికి, శ్రీకృష్ణుడు భీముడికి. సో వెరీ గుడ్, ఐఎమ్ గెటింగ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ ఆయిషా, మహబూబ్ బాషా ఆల్సో. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మీకు పురాణాల పట్ల కూడా మంచి అవగాహన ఉంది. వెరీ గుడ్, కీప్ ఇట్ అప్. సమవేదం ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అండ్ దిస్ భగవద్గీత ఎవరికి బోధించారు? శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్పాడా, శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజుకి చెప్పాడా, శ్రీకృష్ణుడు భీష్ముడికి చెప్పాడా, శ్రీకృష్ణుడు భీముడికి చెప్పాడా? సో ఖచ్చితంగా ఇది దిస్ విల్ ఆల్సో విల్ బి టెలింగ్ కరెక్ట్. ఎస్, శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్పాడు. రైట్ ఆన్సర్. శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్పాడు అనమాట. సో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి చెప్పాడు. Option 1. Option 2. మహాభారతంలోని ఏ పర్వములోని భాగం? ఏ పర్వానికి సంబంధించి వచ్చింది? పర్వాలు ఉంటాయి. సో ఆ పర్వాల్లో అరణ్య పర్వమా, ద్రోణ పర్వమా, భీష్మ పర్వమా? సో ఏ పర్వం జరిగేటప్పుడు భగవద్గీత అనేటటువంటిది వస్తుంది? అరణ్య పర్వానికి సంబంధించినటువంటిదా, ద్రోణ పర్వానికి సంబంధించినటువంటిదా, భీష్మ పర్వానికి సంబంధించినటువంటిదా? భగవద్గీత మహాభారతంలోని ఏ పర్వంలోని భాగం? అరణ్య పర్వం, ద్రోణ పర్వం,
భీష్మ పర్వం. ఎస్. అరణ్య పర్వం, ద్రోణ పర్వం, భీష్మ పర్వం. సో కొంచెం లాజికల్ గా ఆలోచిస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ దిస్ ఆన్సర్. సో భీష్మ పర్వం. సో భీష్మ పర్వంలో జరిగేటప్పుడు మనకి భగవద్గీత అనేటటువంటిది చెప్పడం జరిగింది. వెరీ గుడ్ సాయిలక్ష్మి, కరెక్ట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. భీష్మ పర్వము ఆప్షన్ సి కరెక్ట్ అమ్మా. Question. Option 1, 3. Option 2, 4. భగవద్గీత యందు Option వ్యాసునిచే 3, ఎన్ని 5. ఛందస్సులు వాడబడినవి? Option 4, 6. 3, 4, 5, 6 ఉంటుంది. మీకు ఓన్లీ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. భగవద్గీత యందు వ్యాసునిచే ఎన్ని ఛందస్సులు వాడబడినవి? సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుగు తెలిసి ఉంటుంది ఛందస్సు. సో ఆ ఛందస్సులు తెలిస్తే ఆ ఛందస్సుల్లో ఎన్ని ఛందస్సులు? 3 ఛందస్సుల 4, 5, 6 అని ఉండింది. 4, 6 నేను 50-50 ఛాన్సెస్ లో స్కిప్ అయిపోయినాయి. సో మీకు ఇంకా ఈజీగా 3 and 5 వచ్చింది. సో విచ్ ఈస్ కరెక్ట్? బినోద్ తారా. బినోద్, వెల్కమ్ బినోద్. సో బినోద్, యూ హ్యావ్ టు టైప్ ఎనీ ఆన్సర్ ఆప్షన్, ఐ థింక్ సో. Yes, Mahbub, it's Bhishma Parvam, correct answer. Now in this భగవద్గీత యందు వ్యాసునిచే ఎన్ని ఛందస్సులు వాడబడినవి? 3, 5. సో 5. బినోద్. సో you just typed your name. You just please enter the option, correct option. So yes, 5. Yes, 5 is the correct answer, ma. Question. And the ninth Option question. 1. ఋతువులలో Option 2. తాను ఏ Option ఋతువునని 3. శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాను? Option సో 4. తను ఒక ఋతువు. అది వసంత ఋతువా, వర్ష ఋతువా, గ్రీష్మ ఋతువు, హేమంత ఋతువు? సో ఏ ఋతువు తాను? వసంత ఋతువు, వర్ష ఋతువు, గ్రీష్మ ఋతువు, హేమంత ఋతువు? సో ఇందులో తాను ఏ ఋతువు అని శ్రీకృష్ణుడు చెప్పాడు? సో తను వసంత ఋతువా, వర్ష ఋతువా, గ్రీష్మ ఋతువు, హేమంత ఋతువు? సో ఏ ఋతువు అని తాను చెప్పాడు? వసంత ఋతువు, వర్ష ఋతువు, గ్రీష్మ ఋతువు, హేమంత ఋతువు? తాను వసంత ఋతువునని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్పారనమాట. Question. Option 1. Option 2. మహాభారత సంగ్రామ Option ప్రారంభంలో 3. అర్జునుడు Option ఊదిన 4. శంఖం పేరేమిటి? సో ఆల్రెడీ మీరు ఆ శ్రీకృష్ణుడు పూరించినటువంటి శంఖం పేరు తెలుసుకున్నారు, పాంచజన్యమని. మరి అర్జునుడు పూరించినటువంటి శంఖం పేరు పౌండ్రకం, పాంచజన్యం, దేవదత్తం, అనంత విజయ. సో శ్రీకృష్ణుడిది వచ్చేసి పాంచజన్యము కాబట్టి ఆ ఆప్షన్ మీరు తీసేసుకోవచ్చు. ఇక ఉన్నటువంటి 3 ఆప్షన్స్ లో ఒకటి పౌండ్రకం, దేవదత్తం, అనంత విజయ. Yes, Vasanta Ritu for the previous answer, it is right. Now this is the last question. So Mahabharata Sangrama ప్రారంభంలో అర్జునుడు ఊదిన శంఖం పేరు పౌండ్రకం, పాంచజన్యం, దేవదత్తం, అనంత విజయ. సో పాంచజన్యం ఆల్రెడీ శ్రీకృష్ణుడిది అని మీకు తెలుసు, ఇంతకు ముందు క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో ఇంకా మిగిలినటువంటి ఈ మూడిట్లో సో ఏది? సో పౌండ్రకం, దేవదత్తం, అనంత విజయం. So very good. I'm getting correct answers. Sai Lakshmi, even Gauri Rahman Khan, Alim Khan, Razak also typed this. So previous question ki Vasant Ritu, right answer Mahbub. Aisha 10th one C, yes.
Devadattam is the right answer. So, ఇది correct ma? So now I'm happy that you just answered all the correct. Even మీకు ఫిజిక్సే కాదు మన పురాణాలు కూడా తెలుసు అనేటటువంటి విషయం ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. సో జస్ట్ ఆన్లైన్ లోనే ఒక చిన్న ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ కండక్టెడ్ దిస్ 30 క్వశ్చన్స్. ఈ 1 సెకండ్. సో ఇట్ ఈస్ దేవదత్తమ్మ దానికి కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో నౌ ఐ వాంట్ టు just share this screen. So you just type the key so that you can play it with the 97703978. దీంట్లో మీ స్కోర్ అనేటటువంటి తెలుస్తుంది. చూసాము ఎంత మీరు టైప్ చేస్తారు అనేసి. జస్ట్ ఈ లింక్ క్లిక్ చేయండి మీరు. and post this link. Let's see how many of you will get top out of 30. చూద్దాం 97703978. So just click that link and play with me. So one member joined. Let's see how many of you will participate and how much you get the score. So the code is 97703978 is the code. So మీరు ఈ లింక్ క్లిక్ చేసి చూడండి. Now I will be మీరు ఎవరన్నా లింక్ క్లిక్ చేస్తే you will be joining, then I will start that. So you just click that link. ఇంకా ఎవరు జాయిన్ కాలేదు. So you just click on the link. Yes, I got Sai Lakshmi joined in that. Devika. Only 2 members. Sneha, Sai, Devika, Sai Lakshmi. So Razak. Yes, after completing this, I will announce the marks. Once I will check all those, how many answered it. Even meanwhile, you also post your correct answers in the comment section. Now you can see here how much score you will be getting here. Now just click on this link and you can participate it. You will be getting your score among all those here. So 9 members participated here. Okay. So can I start? So now I'm starting this. Okay, let's start. Let's see how many of you will get top. Who will be the topper? Question. Mirage is an example of. Mirage is an example Option 1. of Reflection. reflection. Option 2. Critical angle. Refraction. Option 3. Refraction. And total internal Option 4. reflection. Total internal reflection. So my answer is total internal reflection. So you can see the topper score also. Who is there here? Question. So Sumangali is on Blank top. is an optical illusion. Dash is an optical illusion. So Mirage. So for me, it has some network issues. So I'll be getting the second question, I think so.
So you can play along with me. Question. Refractive index depends on. So Option 1. ANC. actually it is shuffled. Option 2. You have to see that. So 3 in a row. Let's see. I'm in the top. Aisha is second. Question. Sumangal is A coin third. placed in water appear raised Y. So Option coin 1. placed in water Due to critical angle. raised Y. Option 2. So Y, Due the to coin refraction. appear raised. Option Critical 3. angle, Due to reflection. reflection, Option total 4. interval reflection. Due to total internal reflection. So it's my option is due to refraction. Question. Whose name is attached to the refraction of light? Whose name is attached Option to 1. the refraction Fermat. of light? Fermat, Option 2. Newton. Snell, none of the above. Option 3. Snell. So it's Snell. So you just, so now I'm at top. Question. Aisha is at second. Reflection takes place. So where Option reflection 1. takes place? For all angle of refraction. So for all angle of incidence. So now the next question. Definitely I will inform you, Mahbub, once I have to check all the 30 questions, because now I have only checked 10 before that. Question. The angle of deviation produced by the glass slab is. So the angle of deviation Option 1. produced by 90 the glass 0. slab. Option 2. It depends on the angle formed by the container. So we have answered correctly 7. I don't know who is Question. only someone. Which of the following is Snell's law? Incredible. Option 1. And 2 sin I equals constant. Option 2. And 1 sin I equals sin R slab. So Snell's law is N1 sin I by N2 sin R. N1 sin I is equal Question. to N2 sin R. The distance between incident and emergent parallel rays is called. The distance between Option 1. incident Shaft. and emergent parallel Option rays 2. is called Beam. Option shaft, 3. Shift. beam, shift. Option 4. None of the above. So it's shift. We call that as shift for lateral shift and vertical shift. So even Sneha is at Question. top. The critical angle of diamond is. So what is a critical Option angle 1. of diamond? 23.40. Option 2. Critical angle of 21.40. diamond is Option 3. 22.40. Option 4. 24.40. So the critical angle of diamond is 24.4 degrees. Question. Among the following speed of light is high in. Option 1. Kerosene. Following speed of light Option is 2. high in. Water. So kerosene, Option water, 3. Ice. diamond. So Option 4. it's Diamond. Ice. Ice speed is high. Question. Angle between normal and emergent ray is called. Normal and emergent Option ray. 1. Angle of incidence. Angle Option of 2. emergence, Angle of emergence. reflection, angle of Option refraction. 3. So Angle. it's angle of emergence. Question. Snell's law fails. So when Snell's Option law 1. fails, When light is emerged on the surface of a refracting medium. Option 2. When light is reflected on the surface of a refracting.
Question: if the angle of incidence is greater than critical angle, then light enters into denser medium. This phenomenon is called. So if the angle of Option 1, incidence is greater than refraction. critical angle, then Option light 2, enters into total denser internal medium. reflection. Option 3, reflection. It's total internal Option 4. reflection. Question: speed of light in vacuum is blank, m/s. So speed Option of light 1, in vacuum 2x 1010. is 3 into 10 to the power of 8 meter per second. So we have completed 15 questions. So if you are joined through Question: that link, then you will refractive be index paying of that. glass slab equals. Option 1, thickness of slab / thickness of slab, lateral shift. Refractive Option 2, index of thickness of slab / thickness of slab, is vertical shift. thickness of slab Option by 3, thickness of thickness slab of minus slab lateral / vertical shift. shift. Thickness of slab Option by 4, thickness of slab / lateral shift. Question: refractive index of diamond is. Option 1, 1.42. Option 2, 2.41.